अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयुञ्जविदं विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरणं पितरः. Good morning and Jai Gurudev. Food is a sacred substance that is spiritual, cosmic, and the very breath of life, prana. In the Upanishads, it's the divine substance Anna. It is both sacred and social. The divinity in all elements of earth, water, air, ether, and fire is food. The Vedic man equated food to Brahma. Ayurveda emphasizes on ahar and anna, that is diet and food, and believes that healthy nutrition nourishes the mind, body, and soul. Ayurveda does not discriminate food into good or bad. Instead, it emphasizes on various factors that influence food, such as environmental factors, biological properties, origin, seasons, preparation, freshness, and provides a logical explanation of how to balance food according to one's dosha and physical needs. Hence, it wouldn't be wrong to say we become what we eat. Am I making the right choice? This is the question we want our children to ask themselves whenever they put something into their mouth. Eating habits and choices are controlled by various factors such as occasion, mood, taste, availability, finances, etc. Nevertheless, with the right knowledge and continuous awareness, we can strive for a balanced situation and a balanced diet almost every time. Food is a product of farming. If food is the solution, then farming cannot be a problem. Farming and food is the opposite side of the same coin, and the coin is with the farmers. The agricultural sector contributes up to 20.19% of India's GDP, reflecting its economic importance. Approximately 15 crore families and over 70% of India's rural population contribute to this sector. But still, the attention required from the investors, professionals, and the visionaries are not enough. Did you know India stands number 2 globally in agriculture? Our youth are seldom aware of the latent potential this sector has to offer. Agriculture is hardly perceived as a profession among our learned youth. The more we speak about opportunity, the easier it becomes for us to overcome challenges. It's all about how we build our mindset to see and confront those problems. No matter how challenging it looks from the outset, if we are wise enough to identify the problems, we can solve them no matter what. This applies to our agriculture ecosystem as well. Every citizen of India must understand very clearly that if there is no one to grow food, then how will food come to our plates? This one thought is what everyone has to imbibe strongly, whether you are young or old, elite or underprivileged, educated or uneducated. This one question has to be answered. The sooner we do this, the easier it becomes for all of us. The mindset of the people has to change from being consumer only to being a producer. If we have to remain food sufficient by 2050 to feed the world population of 10 billion, we have to grow our own food. With this purpose and background, our school planned the Animal Science Exhibition 2021 and 2022, Annam Brahma, Annadata Sukhi Bhava. Children need to be exposed to the right aspects of diet, encouraging them to question the choice made by them or made for them, its effects and consequences, sensitizing them to the farmers who grow food for us. From being a consumer to being a producer were the many goals of this effort. In this humongous endeavor, which had to be simplified from the children's point of view,
More than 130 various topics were shortlisted under 10 categories and other subcategories. From a scientific angle of understanding different types of food, to the environmental aspects of growing food, to the social aspects of community feeding programs, and finally, the economic aspects were included here. Here is a brief glimpse of what our students have got for you today. The milk of the cow can be made into many other products. Aham Vaishvanaro Bhutva. This world is full of amazements. Even minor nutrient like vitamin B3 can cause malnutrition. Fasting is becoming more widely accepted. Put a drop of milk. Almighty welcomed him with love. My topic is Bengali Thali. I'm going to speak about Greek, Japanese and Roman gods of food. Adulteration is dangerous because amino acids are the building blocks of proteins, Which is smaller than breakfast but larger than dinner. So here I am giving you an insight on the science of food and technology. May cause extreme discomfort to the mouth. Coconut is an essential ingredient in Indian food preparation. Mom makes customized food for each and every family member. Looks yummy, isn't it? This is not just food, this is prasadam. It's time for me to have my prasadam. Concepts and ideas become concrete when learnt through stories. To bring out the importance of agriculture as a mainstream occupation, the team has scripted a skit in Kannada. Written by Shobha Manya and supported by Pramila Manya, Ashwini S. Manya, Akshata Manya, Samashti Manya and Naga Bhaskara Mahodaya. Here is the brief glimpse of the skit. ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಸ್ಯಾನೇ ಇದೆ ನನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿವು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಏ ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತ್ಯಾ ಕುಂಟಬ್ಲಿ ಆಡೋಣ ಲಂಗ ಸಾಕೊಂಡು ಜಾಣ ಅವನು ಒತ್ತಾರೆನೆ ಎದ್ದು ಹಸ್ಗಳ್ಗೆಲ್ಲ ಹುಲ್ಲಾಕಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ್ನೆ. ನಂಗೆ ಹಳ್ಳಿಲಿರಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದಿ ಸಿಟಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಈ ಕೊಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ? ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರ್ಕೊಂತೀನಿ, ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ, ನಾನು ರೈತ ಆಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಈ ಹಾಳ್ ಕೊಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ? ಯಾವ ಹಾಳ್ ಕೊಂಪೆ? ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನ ಪಾಲಿನ ಚಿನ್ನ. ಚಿನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆವರು ಸೋಸೆ ಬಲದ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂತರ ರೈತ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಓ ಭೇಷ್ ಮಗ್ನೆ. ನಿಮ್ ತರಾನೇ ನಿಮ್ ಮಗಾನು ಈ ಹಳ್ಳಿ ಕೊಂಪೆಲಿ ಮಳೆ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಂಸಾರ ಸಾಕೋಕಾಗ್ದೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಆರಂಭದ ಕೆಲ್ಸನ ಬಿಟ್ಬಿಡಕ್ಕಾಯ್ತದ? ರೈತರಾದ್ರೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಲ್ಪನೆನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸುಮ್ನೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಓದಿ ಪಟ್ನಕ್ ಹೋಗಿ ದುಡಿಯೋದನ್ನ ನೋಡು. ಪ್ರೀತಿ ತಮ್ಮ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆತು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ? ಅಲ್ಲ ಕೇಶ್ಯ, ಅವನೇನೋ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ, ಬುದ್ಧಿ ಸಾಲ್ದು, ನೀನು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ. ರೈತ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನಮ್ಮ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾದ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗ್ಬೇಕು. ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆ ಸಂಪಾದನೆ ಆಸೆಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಗರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್ನೇ ಕೊಂಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಮಾದರಿ ರೈತನಾಗಿ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ರೈತ ಕುಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ನನ್ನ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಮಾದರಿ ರೈತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿಲೇ ಇದ್ದರು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು ದುಡಿವನು ಎಂದು ನಗು ನಗುತ್ತಾ. ಬಿಸಿಲೇ ಇದ್ದರು ಮಳೆಯೇ ಬಂದರು ದುಡಿವನು ಎಂದು ನಗು ನಗುತ್ತಾ. ಇವ ರೈತ ನಮ್ಮ ರೈತ ಅನ್ನದಾತ. ಇವ ರೈತ ನಮ್ಮ ರೈತ ಅನ್ನದಾತ. ಶ್ರಮವ ನಂಬಿ ಬದುಕುವ ಈತ ಎಲ್ಲ
feel grateful that our school has taken an initiative through this science exhibition to create awareness, acknowledgement, action and appreciation to the most noble profession of mankind. On the occasion of Kisan Divas, National Farmers Day, we all bow down in humility and gratitude to the sons of this soil. जो आदत से है विधाता वो सुखी हो अन्नदाता। उस माँ के हाथ की रोटी में चांद घुल के ही मिल जाता। हाथों से चुनके दानों को खुशबू से जो भर जाता। वो दाल माँ के हाथों की, वो ख्याल सुबह से रातों की, वो अकड़ निकाल के गन्नों की रस भरी जलेबियां कर जाता। जो आदत से है विधाता वो सुखी हो अन्नदाता। धूप में जलता है जो, बारिश में पिघलता है जो, सूरज के पहले वो निकलता है, आंधी तूफान में भी संभलता है। वो इंसान जो किसान है, जो इस राष्ट्र का सम्मान है, कुदरत का जादूगर है वो, सारी दुनिया का रहबर है। मिट्टी से सोना है उगाता, हर भूख को मिटाता, रिश्ता जमीन से निभाता। जो आदत से है विधाता वो सुखी हो अन्नदाता। हर धूल को हटा के, दानों को फूल सा सजा के, हो पहाड़ या हो सहरा, हर वक्त है उसका पहरा। हर टपरी से महल तक, गांव से शहर तक, जो अन्न है पहुंचाता। जो आदत से है विधाता वो सुखी हो अन्नदाता। इस धरती को नमन है, पालन ही इसका वचन है। सूरज की रोशनी में हर पल यहाँ वंदन है। ये विधाता का सम्मान है, यहाँ हर कोई किसान है। इनकी महिमा क्या सुनाए, हर शब्द है कम पड़ जाता। वो सुखी हो अन्नदाता। जो आदत से है विधाता वो सुखी हो अन्नदाता। देश भर में लोग किसान को जो सम्मान आज मिलना चाहिए वो देने लग गए हैं कि अन्नदाता सुखी भव का उद्गार फिर शुरू हो चुका है। अन्नदाता सुखी भव, पालन करता सुखी भव।